Department of New Education, Bangalore, Deputy Director, Mandya, Political Science Academy, Mandya, ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಜಿ.ಎನ್. ನಾಗೇಶ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಸದನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಕೆಳಸದನವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ. ಅವುಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ಕಾರ್ಯ, ರಚನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಸದನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸದನ ಮತ್ತು ಕೆಳಸದನ. ಮೇಲ್ಸದನವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಕೆಳಸದನವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಶಾಸನ ರಚನಾ ವಿಧಾನ. ಶಾಸನ ರಚನಾ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಶಾಸನವನ್ನ ರಚಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನ ರಚನಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ: ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ, ತೃತೀಯ ವಾಚನ. ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ವರದಿ ಹಂತ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯವೇ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಸದನದಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕೆಳಸದನದಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮೇಲ್ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ, ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನ ರದ್ದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 2 ವಿಧಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸೂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆ. ಇನ್ನು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ, ಸಮಿತಿಯ ಹಂತ, ವರದಿಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೃತೀಯ ವಾಚನ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಚಿವರು ಮಸೂದೆಯ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲೋದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಚಿವ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಚಿವನು ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಆ ಮಸೂದೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದ್ರೆ ಸದನದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ, ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಿತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಹಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಸದಸ್ಯರುಗಳಿವೆ. ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವರದಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರದಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ತೃತೀಯ ವಾಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ತೃತೀಯ ವಾಚನ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮೇಲಿನ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ, ಸಮಿತಿಯ ಹಂತ, ವರದಿಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಾಚನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ 108ನೇ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಸದನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸದನದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಎರಡನೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಹಂತಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರದ್ದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಸೂದೆ ಶಾಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸಂಸತ್, ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಸಂಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಳ ಸದನ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದನವನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೇಲ್ಸದನವನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಅದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ, ಸಮಿತಿಯ ಹಂತ, ವರದಿಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಾಚನ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಸೂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಸೂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನ ಕೆಲಸದನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮೇಲ್ಸದನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಚನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾಚನ, ಸಮಿತಿಯ ಹಂತ, ವರದಿಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಾಚನ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಸೂದೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dear students, so far we have discussed about the Union Legislature and State Legislature, the composition of these what we call legislatures, and also we came to know something about the powers and functions, such things. Now we have to move towards law making procedure of the what we call legislature. Yes, dear students, what I have already told you in the last classes, yes, both central legislature and state legislature will be enjoy the legislative powers. It means very simple,
Legislative part means lawmaking process. That's all. Here, you are going to understand in what way the parliament of our nation are what we call Vidhana Mandala of our state. We are going to make laws for the sake of nation and our state. Okay, let me pass on. Law-making procedure according to the Indian Constitution. Dear students, the process of legislation begins in Parliament with the introduction of bills. What is this bill? It must be pertaining to solution towards the different problems of the state or which are very much need for the development of our society, our citizens, all comprehensive development of the nation. Yes? Yes, the process of legislation begins in the parliament with the introduction of bill. It may be introduced in either house of the parliament. In the union government, it may be at the Rajya Sabha or at the Lok Sabha. But it is not applicable to the money bill, whatever may be understand. Yes. However, money bill cannot be introduced in the Rajya Sabha, I mean upper house. Yes. Introduction of the bill by a member is followed by 1 month's notice. Yes. It must be keep in your mind. If it is introducing by a member, it should be followed by 1 month. 1 month's notice. The Union Parliament can make laws over the subjects of Union list and concurrent list. When you come across, state legislature will have the power make laws on the state list and concurrent list. Yes, the state legislature can make laws over the subject at the state list and concurrent list, what you are going to see. Dear students, here we are going to understand the kinds of the bills. Yes, here there is a different bills you must understand. Why? Our parliamentary system having adopt this type of process. Yes, we are going to decide why a bill is coming to introduce in the house, for which segment it will be belongs, or what kind of it is. Yes, when you come across this question, we are going to give there is 2 types of bills. That is public bill and private bill. Dear students, you must aware, you must have the knowledge about what will be, which bill will be considered as private or which will be considered as public. Very simple. You can read this thing clearly and legibly. Yes? I would like to give some hints about these kinds of bills. That is, if the bill is introduced by a minister in the interest of the general public or nation, it is called as public bill or government bill. Yes, it is also known as government bill. It must be aimed for the sake of what we call general interest. Interest of general public or national interest. Yes, these are always coming under the banner which is known as public bill. Public bills are always introduced by the particular minister. Yes, of course. When you come across private bill, what is this? It is quite different to this. Yes, this bill
is introduced by the member of parliament. Yes, of course, a member of parliament is going to introduce a private bill. That member belongs to which segment? You must be keep it in mind. There will be ruling segment, opposition segment. Yes. Here, what we are going to say, this bill is introduced by a member of parliament other than member of ruling party. Yes, it must be keep it in mind to protect the interest of the particular region or issue. Dear students, yes, from our state we have been elected 28 members to the Indian Lok Sabha. They must be abide by to protect the region in particular and some issue pertaining to our state. Yes. While the interest coming to a particular member to protect his own state's issue or region, he can rise to introduce what we call private bill at the house. Yes, I hope you are already been understand what is public bill and private bill. It will be with a minister in the national interest. It will be with a member other than ruling party in particular reason or issue of state or something. Yes. Now we have to understand. Yes. We came to know how a bill will be introduced at the house. How we are going to bifurcate it is private or public one. Let us pass on. A bill has to pass through 3 stages or readings in each house before it becomes an act. Yes. Dear students, you must be keep it in mind. A bill is going to become an act. Of course. Before it will be considered as an act. What stage it is? It has to be passed by. How a bill will going to take its own shape as an act. Yes, this thing let us discuss. Here, different stages are there. For example, we are going to, in the framework of the Indian Constitution, we are going to fix like this. There is a first reading, second reading, final reading, or third reading. Yes, here we have to understand a particular bill, what will be in the first reading. Let us discuss. It is very simple. Yes. An ordinary bill can be introduced in either House of Legislature. What you have already been understand? Except money bill. Yes. If it is an ordinary bill, it can be introduced through the Rajya Sabha or Lok Sabha. Except money bill. Here, our member is going to introduce the bill along with a copy to the speaker. Yes, a member, introducer will be submit the copy of the bill to the speaker. Then speaker fixes the date of the introduction of the bill and which day he has to introduce. He has to what we call bring to the notice to the house that bill. The date will be fixed by the respected speaker. Minister reads that bill at the house clearly. At this stage, clearly the title of the bill which contains the statement and its objectives. Yes. While in this stage, while he is introducing this bill, he has to give a complete explanation regarding its aims and objectives. Yes. When the house has been given its approval to the bill, if published, it published in the Gazette. It is the first stage. Yes. By furnishing this thing, yes, if it is accepted by the
members of the house, yes, it will be printed in the National Gazette. Yes, let us pass on. Next segment, that is second reading. What I have already told you, first reading is very simple. Within a simple hour, it is going to complete. But this stage, there is no time at all. It will take its own long period for the what we call passing or accepting the bill. You must be keep in mind. Let us look. At this stage, the copy of the bill is distributed among the members of the House for the debate and deliberations. Here, there will be long discussions, debates, questions, deliberations will be take place. Yes, then it is referred to select committee or joint committee of both House, and finally it is circulated among the members. Why? Dear students, in this stage, whatever I told you, the long discussions will take place. While this discussion, many of the members are going to raise their questions for, against, regarding its aims and objectives, its uses, its what we call need, necessary or unnecessary things. This will be take place with its long period. Yes? While there is no what we call decision at all. Yes? It will be referred to the committees which are known as select committee or joint committee. Dear students, let us look towards what the select committee will do in this time, in this stage. Yes? After being approved by the House, yes, of course, what you already know, the bill enters committee stage. The members of such committee vary from 25 to remember what this committee will be comprising of that thing. Yes, where the bill is examined and modified, it will be take shape of its own. Yes, by the committee. A detailed discussion on all the clauses of the bill take places in the committee. And I hope you already understand. In this committee, it is going to bifurcate, punctuate, discuss each and every lines of the bill. Yes, it is the importance of this committee, dear students. Yes, it will be come to report stage. What is the report stage? Let me introduce the report of the committee. Which committee? Select committee. Yes, along with the bill is circulated among the members of the House. Once again, it will going to discuss it. Go for discussion. It is the crucial stage. The bill will be decided. It is pertaining to acceptable or not in this stage. That's why we are going to decide. It is a crucial stage of the bill. It is discussed clause by clause and refer for voting, or maybe sent to the select committee once again for the additional provisions. The members of the House will going to what we call recommend, advise to addition some provisions with bills. Dear students, it is the important thing. After the completion of this thing, it will become to final stage. It means third reading. Yes, third reading is very what we call a short period. It will not take any long time for this thing. Yes. After the report stage, the date for the third reading is fixed. Yes. Of course, sometimes the speaker is going to fix the time for this stage. At this stage, bill is put to the vote by the presiding officer of the House. Yes. If the bill is passed by the majority of members present and voting, then it is sent to the other House. Dear students, I hope you will be understand this stage, what time it has been took. Very simple. Within span of minutes or an hour,
the third stage will going to furnish. Here, the presiding officer of the house will going to take his own decision. Here there is no question or no discussion or no advisors, because these things have been already completed at the second stage itself. You must be keep it in mind. Yes, it is the beauty of our parliamentary system while they are going to pass some bills towards the shape of nation building. Yes, the same procedure is followed in the second house. Yes, I mean, if Lok Sabha accepted this bill, passed this bill in this way, it will be moved towards the upper house, which is known as Rajya Sabha. In the Rajya Sabha, same procedure will be take place. Dear students, in that house, same discussions, same stages, same advisors, same questions, everything will be take place. Yes? In that house, after taking the same procedure, followed by the same procedure, it will give its assent also. Yes? The same procedure is followed in the second house. After both the houses, the pass the bill, it is sent to the president for his approval or assent. Dear students, you have to understand the thing. Yes, ours is a bicameralism at the national level and at the state level also. But I have already told you, there is a upper house and lower house. Here is a upper house and lower house. There is, if we are going to consider Rajya Sabha is the upper house, Lok Sabha is the lower house. Here, Vidhana Sabha, Vidhana Parishad. I mean, Legislative Assembly, Legislative Council. Legislative Assembly is considered as lower house. Legislative Council is considered as upper house. Yes, in the bicameral system, it is abided by. Both houses must give their assent, their agreement towards the bill. Here, many will have some exceptions. There's no doubt about it. But when we come across an ordinary bill, should get the assent of both houses. Then only it will be sent to the what we call President's approval or signature. Dear students, here you are going to look some flow chart. What is this? Here there is a lower house. Yes, it will be considered as house of the people. Yes, at the union, Lok Sabha, at the state, Vidhan Sabha. Here there is a upper house. Yes, at the union, Rajya Sabha. Here, Vidhana Parishad. That's all. Here what you are going to see is arrow marks. Yes, very simple to understand. Simply in which way our law making position will be moved. See, if a bill introduced at the lower house, it will move to upper house after the agreement of this house. It will be comes once again to the lower house. Lower house will send that bill for the president's signature at the union, governor's signature at the state. After getting the signature or assent of these higher officers, higher fellows of our political system, the bill will become